হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু এফ ফুড শো। আমি ফাল্গুনি চলে এসেছি আজকে সিম্পল বেঙ্গলি থালি নিয়ে। তো আজকে আমি নিয়ে নিয়েছি লাল নোটে শাক বাদাম দিয়ে, এটা হচ্ছে থোর ভাজা, পোস্তর বড়া, চিকেন কারি উইথ আলু, টমেটোর চাটনি, মোচা ঘন্ট, আর এখানে আছে ভিন্ডি ভাজা। আর এগুলো তো স্যালাড, দেখতেই পাচ্ছ, লেবু লঙ্কা শসা পেঁয়াজ, ঠিক আছে, আর সাদা ভাত, যেটা আমরা বেঙ্গলিরা খাই নর্মালি। তো চলো আজকের ইটিং শোটা স্টার্ট করব, কিন্তু তার আগে তোমাদের এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে ভিডিওটাকে লাইক করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে নিও আমাদের চ্যানেলকে, আর আমাদের ফলো করে নিও ইনস্টাগ্রামে। আমাদের ইনস্টাগ্রাম আইডি হচ্ছে ফাল্গুনি বর্ণালী। চলো শুরু করা যাক। প্রথমেই খাবো লাল নোটে শাক। অনেকদিন পর বেঙ্গলি থালি নিয়ে আবার এসেছি। নেক্সট নিয়ে নিয়েছি থোর ভাজা। লঙ্কাটা খুব ঝাল, এতক্ষণ ঝাল লাগেনি। তো এবার খাবো মোচার ঘন্ট দিয়ে।